Tu te souviens de moi? C'est pas un hasard, hein, qu'on soit ici, qu'on se croise comme ça. Tu t'imagines mener ce genre de vie? À ton avis, combien il faudrait? Une vingtaine de millions? Je dirais plutôt 40. Comment on s'y prend pour trouver 40 millions de dollars? The movie is about two corporate spies who end up together deciding to scam the big companies they work for and try and make themselves a big payday. And they're very clever and very smart and very secretive, and they have this sort of illicit affair that's full of these secret meetings over quite a period of time as they lay down the groundwork to pull off this scam. Je suis chargée de la sûreté industrielle chez Burkett & Rundle. Il prépare un gros coup, un nouveau produit qui va faire du bruit. L'existence même de ce produit doit être protégée avec le plus grand soin. Nom d'un chien, je sens qu'il va me broyer. C'est une véritable lutte à mort entre sociétés. La concurrence sera prête à tout pour mettre la main là-dessus. Devine qui ils veulent nommer responsable sécurité? Avec toi dans un camp et moi dans l'autre, c'est parfait. Tu veux que je te dise? Tu trouves l'idée géniale. You don't really know if we are friends or enemies or lovers, and we're kind of all those things. And it's interesting. I think our supporting cast is one of the best supporting casts I could conjure up. Everybody's so gifted and so authentic. I think that's Tony's real gift, is he goes for what's truly authentic, how complicated these people are and interesting, and it's just a really exciting ride. Il ne nous reste plus qu'à trouver ce produit. Si on est les premiers, notre fortune est faite. Bingo. Je crois que j'ai trouvé le sésame. Oh, je suis navré. Qu'est-ce qu'il y avait dedans à l'origine? Pomme martini. Ça m'a l'air délicieux. These two characters are so caught up in their work that, I think that they definitely have this connection, but it's tough to fit romance into all the scheming, really. But I guess it is. It's sexy. I don't know if it's romantic, but it's sexy. C'est à elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Un string. The movie is told not in linear narrative. We keep unraveling, so every time you think you're on top of where the film's at and who these people are, a layer's ripped off and you go back a couple of years and there's a surprise. And the whole movie is a complete unraveling as these people are, duplicitous themselves and in their work, so the script is in terms of the way it just keeps revealing itself. These two people are, the reason that they're good at what they do is everything they do is, no one's telling the truth. They're never telling the truth. Everybody's gaming everybody. Everything is constantly not what it seems. And what happens if you fall in love with somebody who does that exact same job? And can you fall in love with anybody else who doesn't do that job? I mean, finally, it's really hard for them. I mean, it's who else is there for them? De toute évidence, vous me confondez avec une autre. Je sais pas. J'ai du mal avec les noms. Il faudrait pas. J'y travaille. Pour les visages, je suis bien meilleur. En visage, je vois à peu près 12 sur 20. Mais là où je suis bon, là où je suis excellent, c'est pour les partenaires sexuels. Ça, c'est mon éternel point fort. Sans rire, j'ignore avec qui vous croyez être. Tu m'as charmé, emballé, baisé, tu m'as drogué et tu as fouillé ma chambre de fond en comble. Et là où c'est tordu, c'est que la dernière chose que je me rappelle avant de m'être évanoui, c'est que tu me plaisais sacrément. It's one of the huge attractions for me to do this film is to get the opportunity to do that kind of dialogue with Julia Roberts. I mean, it's so well written that in some ways you don't have to make that many decisions as an actor. You have to sit in it like a very comfortable car and just drive it because the rhythms are all there. And to get too smart and try and mess with that rhythm would not be very smart because he's so on top of it. And it's a joy when you've got that kind of language to play, and to play it with someone like Julia, who I think is a master of ease, really. Chemistry, I mean, it's that thing. It's just, it's there or it's not. And Clive and I definitely have it because I think that the nature of our relationship is really excitable and charged. We just enjoy being together. Just the way that our brains work is kind of similar in a funny way, or we work on the same frequency, so that is our chemistry. And it's great that it's there because you can't work on it, and that way you don't have to worry about it, and we just can play. Des forces de l'ornier.
C'est qui ce type? On sait pas trop. Tu me sidères. Ça compte pas, c'était strictement professionnel. Oh oui, y a qu'à voir les photos. Oh l'enfant. C'est celle où ils sont sur le bureau? Non, arrêtons de parler de ça. On essaye de jouer triple jeu avec des adversaires très intelligents et très motivés. Tu te rends compte que j'ai eu chaud au cul à cause de toi? Si je te disais que je t'aime, est-ce que ça aurait la moindre conséquence? Si tu me le disais ou si je me laissais convaincre? Tu n'es carrément pas de taille. Je suis pas de taille. On est censé être dans le même camp.